A gente tem que aproveitar hoje. A gente tem que aproveitar. Começamos 10 horas. 10 horas é a hora da live, né? Mas eu sempre acabo começando 11. Mas hoje conseguimos começar pontualmente. Porque hoje a gente tem que aproveitar. Porque hoje é o último episódio. A gente tem que sentir a vibe. Hoje é o episódio da tempestade. Ai, eu não tô pronta. Vamos começar logo pra terminar logo. E vamos nessa, cara. Vou colocar minha camisa aqui. Minha camisa Max. Só que amarela. Eu tenho a vermelha. Mas eu prefiro a amarela. That's it. We can't trust anybody except each other. You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Tô muito feliz. Look. The Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. É, esse aí foi complicado. Rachel, what? Ai, Sorry, Chloe. I'm so sorry. eu não aguento o choro dela, cara. I know you're close to Nathan, but your life is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh God, Mas elas são tão burras, meu Deus. she's still there. Oh, no. Chloe. Look how. What the fuck? A gente não tinha nenhuma pista de que era o Jefferson, a não ser aquela bosta que ele falou no primeiro episódio. Como é que a gente vai deduzir? Como é que a gente vai adivinhar? Tudo levava pro Nathan, né? Até hoje. Eu me lembro. Vou contar a história. Quando saiu esse último episódio... Peraí, vamos ver se vai acontecer alguma coisa, né? Depois eu conto a história. Ai, eu tô acordando, lembrei. Aquele negócio, né? A gente volta no tempo, mas tudo que tá na gente volta com a gente. E o que tava na gente? A droga que ele injetou no nosso pescoço, né? Aí caga tudo. Fiquei tão desesperada quando eu vi isso pela primeira vez, cara. O que o Jefferson fala no primeiro episódio? Não lembro disso. Vai aparecer, né? Porque a gente vai... Bem, eu não vou dar spoiler porque eu não sei se você já viu. Mas... Ele fala alguma coisa sobre... eu podia trancar vocês numa sala escura e tirar foto de vocês. E ninguém ia saber. E a gente pensa que ele tá sendo metafórico. Porque, não sei, eu nem prestei atenção, né? Porque a gente não tá prestando nisso, a gente quer salvar a Chloe que morreu, né? A gente não tá pensando no que ele tá falando. Mas mesmo se a gente prestasse atenção, a gente ia pensar que ele tá sendo metafórico, no máximo um pouquinho esquisito, né? Mas fora isso, é a única coisa que ele... que ele dá a entender. Caralho, mano. Chloe. Eu vou esperar rodar essa primeira cena e depois eu conto a história. It's a dark room. Caralho, esqueci que ela veio pra cá. Is anybody out there? Please help! Vai ficar no meio do nada, mano. Esses psicólogo é... Não, psicólogo não. Psicólogo tá tudo bem. Eu ia dizer psicopata. Psicólogo tá beleza.
Já zerei, mas tem uns 2 anos. Ah, sim. Help! Somebody help me! Pois é, na época eu não tinha nem computador e nem o jogo. Aí eu vi o Alan, né? Of course. And right in front of me. E aí, quando eu tive computador, não tinha o jogo. Quando eu tinha um jogo, não rodava mais no PC. I'm free. Almost. Liberou o pezinho. I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. O que é pra... Ah, tá. E aí, Robert? Oi, JR, tudo bem? Veio chorar? Wake up! Já tá acordando. Tá, porra, não esquece que eu falei. Opa! Bora, bora. I promised I would never go back in time like this again. But this is the only way. Tempos fortes, tempos fracos. Ah, eu não sei fazer isso. Ah, eu não sei fazer isso. Ah, eu não sei fazer isso, gente. Eu pulei todas as vezes que eu tinha que fazer isso. É literalmente... Vou tentar por 1 minuto, calma. Ah, não vou, gente. Eu sou muito ruim. Ai, eu senti. Vim, vamos chorar junto, bora. Ó, segure a barra de espaço. Não dá, eu não sei fazer isso. Sou fraca. Fica sussurrando pra gente ainda. This angle highlights your purity, see? The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Nojento. Christ, look at that perfect face. Esse cara é muito esquisito, né? Ele tira foto de menina Hold that semi-consciente. stare there! Olha só. Stay still! Abusivo. Oh, Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. For now. 5 episódios e a pessoa não sabe I viajar. saw your first selfie. É, mano, eu não consigo. Não sei qual é a mecânica. Eu fiquei de ler na Wikipédia, né? Porque eu não vou But pegar I love spoiler. the purity of your own Mas. image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Posso chutar ele? Queria poder. Don't move! Menino grosso. Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Então ele queria desmascarar o Nathan um pouquinho. Good. Não lembrava dessa parte. Oh, those eyes. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max! But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text Não you from lembrava Nathan's disso. phone, and you fell right into my hands. Porque elas são burras, né? Eu nunca vou You superar really isso. should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Right. Yeah, I'm sorry that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Sabe que quando o cara é fotógrafo tem que fugir, né? Not move so much. I need you posed and framed my way.
Meio enjoado. A new dose will calm you down. Dá overdose, nojentão. Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. Tô dizendo. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my number one rule. Always take the shot. Fora que drogada ela não pôde mudar muita coisa. Ah, ele estragou um monte de foto dela, pelo visto. Putaço. Não estragou não, só molhou. Oh, Jesus. I can't believe that happened. So sick. Tá, eu acho que eu vou contar a história agora porque a gente vai ficar viajando no tempo, um bom tempo, né? Ah, tá, então. Quando saiu o episódio 4, o Alan fazia por partes, né? Fazia partes de 20, 30 minutos pra não ficar muito pesado. E aí, a última parte do episódio 4 que revela que foi o Jefferson que fez tudo isso, eu vi quando eu tava no He banho. drugged me for his fucked up Olha. binders. Just to take photos. E aí, Victoria. Hey, Victoria. It's Max. Can you hear me? acordou. Bom dia. Oh God. Where are we? Oh, what's happening? You've been drugged like Kate. And me. Do you remember how you got here? No, I don't know. Wait, you warned me. You warned me about Nathan. Then I went to Jefferson for help and he was acting so weird. That's the last thing I remember. And I can't move my hands. Tem duas pessoas. Help me, Max. Please, I'm sorry for everything. Listen Meu Deus. carefully. Mark Jefferson kidnapped us. He's using Nathan as well. Ele matou o Nathan. Jefferson is very dangerous, so we have to get out of here before he comes back. Max, I just can't believe this is real. I don't want to die like this. I'm only 18. Ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. Just hold on, Victoria. Nobody is gonna die. Anymore. Max, what's going on? I thought you said Nathan was dangerous, but it was actually Mark? Mark? Mr. Jefferson? I was wrong. I should have known that Nathan couldn't do all this on his own. Do what? What's going to happen to us? Oh, please get us out of here. I'm not going to let that asshole get away with this. I need you to be strong. I can't do this alone. We need to act while we're clear-headed. If he doses us again, we'll forget everything. I'm not strong, Max. Look at me. Look what I did to Kate Marsh. Now she's in the hospital, and I'm here. Sim, isso não vai ajudar muito, a gente vai ver ela. Não, estamos juntas aqui, estamos juntas. We're both here. Okay? I just can't believe this is happening. That Jefferson would do this to me. To us. Victoria, we will find a way to Garota, escape. tu tá mais livre do que eu. Levanta, vai I promise. dando pulinho. Max, I believe you. Ótimo, ótimo. Sim, deixa eu falar rapidão, né? Então, deixa eu falar rapidão. Então, aí a última parte do episódio 4, que é essa, que revela tudo, eu vi no banho. Por
por uma série de outros fatores, incluindo a minha pressa pra eu assistir, né? O meu celular tava descarregando. Aí eu coloquei o meu celular no carregador, o carregador na tomada do banheiro, e coloquei uma toalha pra não cair água no carregador. E o meu banheiro não tinha box naquela época. Eu fui tipo, zero importância se eu ia levar choque, se eu não ia levar choque, se ia dar curto-circuito, se eu ia morrer eletrocutada. Aí eu fui tomando banho. Aí quando apareceu o Jefferson dando tiro na Chloe, eu tava passando shampoo. Aí eu tava lavando meu cabelo. Aí ele deu um tiro na Chloe. Aí eu fiquei assim. Pô, tipo 5 minutos só olhando, com a mão cheia de shampoo no meu cabelo, e eu assim. E eu cara, foi um momento que o tempo para, cara. É um momento que o tempo para. Ok, foto da Kate, ou de um desenho da Kate. Foto de rolo com câmera. Foto de baleia pegando fogo, tempestade. Chloe Price Forever. Ai, que amor. Aí isso aqui, pelo visto, é a gente. A nossa foto. Ah, nossa foto. É o esquilinho. Fumar mata, go ape e as 5 garrafas de cerveja que a gente deu lá no episódio 2, se eu não me engano. Beleza, tá ótimo, bora lá. Qual é o meme? Foto. Vamos ver o que ela tem a dizer. Wait, Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. O que é aquilo ali? Okay, I broke those files when I kicked the trolley. Ah, então não foi em vão ela ter voltado. Ela disponibilizou algumas fotos pra ela voltar. Whoa, I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. Tá bom, deixa eu ver essa. No, that picture isn't going to help. Tá, beleza. And I can't go through all that again. Sim, senhora. I won't. Não, eu quero ver eu queria ver a câmera lá This atrás, mas might beleza. work. Please. Eu não work. falo rapa. Eu não falo rapa, mas é porque no começo eu lia rapa. Mas sei que é Rafaela, tá? Ah, não. A gente... Eu literalmente não sei fazer isso. Quase. Nossa, quase. Calma. Tá, vamos tentar. Calma, eu não sei fazer isso. Língua presa, feelings. Ah, vai cagar, mano. I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. Ai, Victoria ali, eu não lembrava. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max. I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them Nojento esse late. cara, né? An aura. And those lucky few become my models. Tirei foto, sim. My subjects. Yes, you're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. Filha da... I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. You killed Chloe. Nossa, ela You levantou a murdered my cabeça. best friend. She had a loaded weapon. Best friend. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet Kate. Blá, blá, blá.
Se eu não me engano, ele explica que foi por Nathan, né? Então eu vou falar blá 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 porque eu já sei que foi o Nathan. Blah, blah, blah. God, I hate your voice now. You might as well savor it, considering it's the last you'll hear. Oh. That struck a nerve. Não, vai te... Your face changed color. Beautiful. You will not get away with this. I want you to know that. When you told the principal that I made Kate cry, I thought you almost had me. It's good our esteemed Principal Wells is like most administrators. A closet drunk. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Você usou Nathan. You used Nathan. I prefer the term manipulated. Like with an image. Nathan's was easy to twist around. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Por que a Rachel? Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Ela tinha uma ligação especial com todo mundo, aquela vaca, né, mano? Did she let you take pictures of her? Rachel was in love with me. That's not my ego. Just look at our sessions. Not that I'll let you. Nobody loved having their picture taken more. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. Ih, chutou. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Sam. Where is Nathan now? Dead and buried. Caraca. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. Bem, é By your verdade. own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Alone with a heart, Me. a battered old heart. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Eu ia falar alguma coisa, mas eu Now this esqueci. This is purity O personified. que eu esqueci? O que eu esqueci? To share Max, I wish you could see yourself now. Caraca. Esse cara é nojento, velho. Vontade de dar um soco nele. O que eu ia falar, meu Deus? Tinha a ver com a Rachel, com a morte da Rachel. Sim, eu não sabia que ela gostava do was our focus, chefe. but Mas também o cara é um that's my manipulador, fault, né? Max. Sorry. This is not art. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Não dá pra fazer nada, mano. Ela soltou a perna ainda agora. Mas também se eu soltasse ele ia grudar de novo, né? Então... Aí eu morderia. Isso aqui tudo. O que é que foi? O que é pra fazer?
Sério? Pra eu voltar? Sério? Não sabia. Sei que ele ia falar comigo. Ah, porque eu tô dentro de uma foto, né? Então se eu I esperar... can see why your instant camera is so appealing. Ai, tem que ser antes da música. Eu me lembro que é antes da música. Instant camera is so appealing. Ah, que raiva. Tem que ser antes da música, porque eu me lembro que não sei o que, David. Fala! Okay. Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would Eu love não to talk joguei o shop, jogo but I 3 really vezes. need to go over these pictures, especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Sim, eu não joguei o jogo 3 vezes. Eu vi gameplay uma única vez. E agora que eu tô jogando pela primeira vez, mentiroso. Tipo, eu expliquei isso há uns dias atrás. Anteontem, eu acho. Sei lá, antes, sei lá. Ai, lá vou eu. Isso aqui foi na aula, né? Pode crer. Não consigo fazer isso, cara. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. I could frame any one of you in a dark Ó, corner and capture you in a moment of desperation. viu? Falou. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb I'm word back. for a wonderful photographic Right tradition. back where I started this insane week. And Of nobody course, is going to as hurt you all Chloe know, ever the photo again. portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Daguerreotype, vamos lá, né? The Daguerrean process. Oh, well, that was easy, Max. Was it? Okay. Well, Okay, okay then. Cara So, chato. the Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Obviously, Max has read them. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes Time to change time. The winter to San Francisco, where you'll be feted by the First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Bastard. Vamos lá. I have to warn David about Jefferson and the dark room. Victoria, you still have to do your homework. Even if you're submitting your photo for the competition, everybody in the class is turning in a photo, so... All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life with... This diary literally saved my life. Did you know someday your pictures would actually alter time and space? I hope I still love photography when this is done. Don't confuse the art with the artist. Com certeza, bora lá. I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Com cara dele. Não é isso? Found you. Eu tenho que anotar? Eu vou memorizar. É 555-630-8243. 555, esqueci. 630... For once, David, É isso. I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. I only want to share whatever gifts I have. Ela You deletou wanted logo me to enter depois. the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison.
Essa parte que eu não entendi, sabe? Ela se... The past within the past. Não. Am I pushing myself too Ah, hard? não, é mesmo. Deixa eu ver isso aqui. Victoria, it's nice to know how you really feel. A bateria no meu celular acabou e eu estou entediada. Hora de mandar minha poesia. Porque eu desisti da palavra e escolhi a imagem. Porque eu sou uma merda. Mas Mark Jefferson é foda. Todo mundo aqui ama ele. Mas ele só parece se importar com a Max. Sim, eu quero odiar ela. Mas ela não se importaria. Inveja é um pecado, Victoria. Supere. It doesn't matter what happens to me. I have to save Chloe. I'm happy to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Peraí, que deve ter alguma coisa pra eu tirar foto, calma. Not impressed anymore. Verdade, né, mano? Pior, pode crer, pode crer. Now I wonder how many victims Jefferson has left behind in his career. I can't blame the cameras, but I just think of Jefferson using them. Kate, eu tenho que falar com você, meu amor. Hi, Kate. Oh. Hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other Fora que se ela people. se matar, isso não muda We nada. all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Você sempre lê como se estivesse cantando um rap. Ela escreveu poesia. Poesia nada mais é do que rap Thanks. não cantado. You always know the right thing to do. Já? Ah, tá. Não apareceu a borboleta, então meio que tanto faz. This is the last time somebody bullies you, Kate. Dá pra eu tirar foto dela. Ah, achei, mano! Oi, Kate! Oh, meu Deus! É uma nenenzinha! Oh, meu Deus! Olha como você tá feliz, bebê. Bonitinha. Mais alguma coisa? Nada pra cá. Isso aqui eu já vi, né? Eu não vi não, mas eu não vou ver, foda-se. Oh, Rachel. I'm sorry. Já? Mais nada? Vou fingir que eu tô indo embora. I can't go past these photo boundaries, so I need to fix everything from here. Just a week ago, I was so naive about art, life, the world. Toma aqui, gay. Mr. Jefferson, we need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, No, I see. Nene. But maybe you shouldn't. Oh. And why not? Hold on, Victoria. Calma, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. Do nada. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. Ela tá tipo, que I've isso? seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't Do it be better nada. to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now. Do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. And that's okay too. A postura da Max. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, Tá, was easy. that was easy. No, E não é isso, não. it wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell, the first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Or guilt. Well, Ok. Thanks. Cara for the perdido. photo.
Maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Talvez só Or de maybe nós. only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Jefferson, o que essa menina fumou? Ainda aconteceu isso, não aconteceu? Ah, tá, eu ia falar, como assim? Ah, tá, não mudou nada, beleza, não mudou nada. A cara tá lá e ele vai estar aprendendo Jefferson. Ah, ele achou a Dark Room. A Kate chorando. Jefferson preso, desde preso. Rachel. Kate tá viva, Victoria tá puta. A Chloe tá tão feliz nessa foto, eu amo tanto isso. Tocando violão, ela nem toca violão, se pá. Falou! E é isto, agora estamos em São Francisco. Whoa! Ela tava no passado do passado, tá? Agora ela tá só no passado. Ai. On a plane. I hope I did everything right this time. O jornal convenientemente colocado, né? Good work, David. Chloe, oh, you're alive. Oh, you're alive. I did it. I fixed everything. Me lembro que acontece alguma coisa, né? Com a foto do diário dela que ela voltou. Tem que me lembrar o quê? Beleza, mano, beleza. Vou ver aqui, não dá pra ver quase nada. To be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Pacific West Airlines. Panfleto. I have to admit, I love being called an artist. It's the beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Ainda tem as duas luas. Beleza. Aw, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. Caramba, foi toda rude com alguém lá atrás. Calma, vamos ler o que foi colocado de diferente, né? Vamos voltar. Beleza, calma. Vamos ver se mudou alguma coisa. Nossa, tem muita coisa. Nada mudou porque ela deletou do próprio celular, então a Max, que ficou sem memórias, que assumiu quando a Max saiu, ela não sabia. Então tudo isso aqui foi escrito. Ok. Beleza. Tô só vendo se mudou alguma coisa, porque faz tempo que eu não olho aqui, tô só passando o olho, tá? Olha, isso aqui ainda é do antigo. Kate tendo uma conversa intensa com Jefferson e ela correu e chorando e isso não aconteceu. Mas beleza. Kate quase se matou. Olha que bonito que ela colocou aqui asas. Que melhor, meu Deus do céu. Beleza, isso aqui hoje. Ok. Ninjas. Ela desenha muito bem. Olha a foto que ela tirou. Ela poderia voltar nessa foto, né? Mas... chega lá com a Chloe, pelo amor de Deus. Mas enfim. Mas ela votou numa que seria mais fácil, né? Foi logo pro começo. Nunca mais viajaremos no tempo de novo. Deveria falar com o diretor Wells. Beleza. Adeus, William de novo. Olá, David de novo.
Essa parte aqui eu não vi, mas eu vou passar bem rápido. A partir daqui, teoricamente, ela não teria escrito mais. Mas ela escreveu. Ah, porque ela tá no avião, né? Caramba, eu não tinha visto essa parte. Ó, ela admitiu que foi idiota ao escutar o Jefferson. Devíamos ter chamado a polícia assim que encontramos a Rachel. É isso mesmo, sua burra. Caramba, mano. Mano, ela desenha muito bem. Ele atirou na cabeça da Chloe, simples assim. Filho da puta. Ainda bem que culpei o Jefferson pela Kate. Então há registros de suas ações. Se tivesse as informações do David Madsen, ia pensar que me senti culpada por acusar Jefferson. Não acredito que fui capaz de voltar para minha selfie da aula de arte na segunda. Eu entreguei minha foto para a competição depois de mandar uma mensagem para o David avisando sobre o Jefferson. Ufa. Ah, então ela anotou. Então ela meio que se lembra, mas não se lembra que se lembra. Eu só não entrei em uma crise porque eu tenho esse poder incrível. Tenho que usá-lo certo de uma vez por todas e talvez nunca mais. Beleza, mano. É isso mesmo, tá até aqui mesmo. Queria ver e bora que bora. We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. Fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco. Bacana que ela acordou aí, não porque tem uma foto aí, mas porque no momento da foto ela estaria aí, mais ou menos. Come fly with us anytime. I don't think so. Passando mal, I'm senhor. hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. Tá de boa? How did you sleep? Ela tá muito Hope I feliz. wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. A voz dela é incrível. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oh, Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Será-se? Olha, é porque no momento ela estaria fazendo isso aí. Que louco. A botinha dela já tá sendo influenciada, né? San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. Nariz tá I hope you take descascando. advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Pode Walk the crer. room. Pode I crer. don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now Yes. you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. É? Ask my poor classmates.
Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't Lavei a have to. mão antes de vir pra cá. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. Passo But álcool you no come meu talk to me teclado whenever a you cada 2 ou 3 dias. Come on, Max. Tá de boa. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Verdade, Max. Minha mão tá limpa. Tá tudo limpo aqui. Vou mostrar. Vou até, ó. Eu esqueci de Wow, Sir colocar. Max. You did it. Somehow. Esqueci de colocar uma I went from the recompensa. dark room to this gallery. I've been through so many realities in 1 week. Life is weird. Nossa, quanto folheto. Esqueci de colocar um negócio aí pra vocês comprarem com o sistema de recompensa pra eu passar álcool em gel. Mas depois eu coloco. Que eu vi lá com a Mila, que é muito legal. A streamer Mila. Ela nunca vê minhas lives, mas tudo bem. Passando álcool em gel aqui, ó. Que eu vi lá que dá pra tu comprar o bagulhinho com os pontos do Be canal. cool, Max. Smile and don't say anything stupid. Pra streamer passar álcool em gel ou beber água. Eu vou colocar, só tô com preguiça. Nossa, passei muito. Life is weird. Não, pera. Enfim, tá aqui. Passei álcool em gel. Vamos lá. História do cinema distópico. Legal. I wonder how it is to live in a submarine like that. It must be really claustrophobic. The revolution will not be televised. Stop the startups. Ih, mano, deixa eu te falar, mano. Isso aqui se passa em 2013, né? Então deixa eu te falar, 7 anos depois, só falo de startup. Holy shit. This flyer was designed just for Chloe. But what would I wear? Verdade, né? Tu não tem roupa punk. Ah, esse aqui deve ser um farol, certeza. I love how much cool art is going on all over the Bay Area. Unlike Arcadia Bay. Some mysteries Ah, não é. should stay that way. Mistério das Ilhas do Pacífico, é isso? Jornal, bora ver o jornal de novo. Wow, sir. A Danny Lee article. Golden Gate Repórter. Deixei minha arte em São Francisco. Ok. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu nunca vi isso aqui. É banheiro. Ah, não dá pra entrar. Aí é meio complicado. E aqui? Staff. Foda. Caixa de doações. I need to drop some serious cash in there. É, mas não tem dinheiro pra botar aqui, né? Então, é isso. Vou ver aqui. I wish I had time to go see those murals here. É, tempo é o que nós não temos, ironicamente, né? The Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. Frisco. I mean, San Francisco. Oi, bebê, tudo bem? Why, good morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your Everyday Heroes photo. Obrigada. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. Sério? O que tem de mais? Deixa eu só ver as mensagens, tá? Max é o futuro. Parece que ali finalmente ajeitei as coisas. Blá, 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 blá. Eu não vou ler isso aqui, eu quero ler as mensagens. Nossa, a Chloe me mandou muita mensagem. Número bloqueado. Mantenha a boca fechada, certo? Não dá pra ver tudo, né? Mas bora lá. Warren. Olha só. Estou no laboratório. Nossa, Max, Jefferson, que porra é essa? Insano, né? Você suspeitou em algum momento? De quê? Ele parecia só um professor legal. Pensei que você tinha um tipo de paixonite por ele. Foi mal. Você deveria. Eu admirava o trabalho dele. Não mais. Que se foda ele. Ele é passado. Sim, é mesmo. Tem que agendar um encontro com você agora? Ah, qual é? Mas sim, tem. É tão legal você ter vencido. Valeu, Warren. É bem estranho. Mamãe. Maxine, peraí. Tá. Maxine, você tá aí? Tá tudo bem? Acabei de ouvir no noticiário sobre o professor de artes que você sempre falava. O que tá acontecendo na Blackwell? Mãe, tô bem. Muita coisa pra escrever. Tá uma loucura. Ligo depois, prometo. Odeio quando você fica ausente assim. Não me faça esperar. Não farei. Maxine, estamos orgulhosos mesmo. Foi no dia seguinte que... Valeu. Sabe que sempre acreditamos em você e em suas fotografias. É claro que sim. É por isso que estou na Blackwell.
Ah, meu Deus, Max, não acredito que o Nathan e o Jefferson foram presos. Sinceramente, estou em choque. Tenho que falar com a polícia agora e fazer uma declaração. Avise se precisar de mim aí. Estamos todos aqui pra você. Valeu. Estou com medo, mas quero garantir que eles fiquem longe e nunca mais machuquem alguém. Max, ouvi dizer que você venceu a competição e isso me deixou bem feliz. Suas fotos são verdadeiras e maravilhosas. Tenho esperanças de que você será descoberta agora. Valeu, Kate. Você me dá esperança sendo minha amiga. Não seja tão humilde. Aceite uma reverência. Aguardo o relatório completo em uma sessão de chá em breve. Tá marcado. Bora marcar? Max, clique, clique, clique. Estou trabalhando em um novo grito de torcida pra você. Dani, isso é tão demais. Estou vermelha. Você manda muito, garota. Muito bom. Max, eu sei que a mamãe está derretendo seu telefone. Eu sei o porquê. Fale pra ela não se preocupar. Você é uma adulta agora. Diga isso pra ela. Beleza, até breve. Nossa, meu pai é muito de boas, né? Bora ver os milhares de mensagens que a Chloe nos mandou. Meu Deus. Isso aqui eu já vi. Quê? Calma. Porque, teoricamente, a gente achou a Rachel, mas a gente não sabe como ela morreu. E aí, o Jefferson foi preso. E aí, a Chloe juntou... Calma. Eu não me lembro dessas mensagens, calma. Max, tá aí? Alô, qual é o problema? Tá tudo bem? Um bagulho tá doido. O soldado do meu padrasto chamou a polícia e vazou. Ele tava armado. Que loucura! Especialmente depois de sair com você de novo. E essa neve de hoje. Foi no primeiro dia. Ah, porque a gente mandou no primeiro dia, né? Tudo ficará bem. Estamos juntas de novo. Insira um insulto aqui. Aí a foto dela. Carinha humana. Mande uma mensagem quando souber de algo. Conte comigo. Bom dia. É melhor tirar sua bunda na cama. Acordem, pessoal. Ovos com bacon na moral. Pra fumar na moral, você quis dizer. O que aconteceu na noite passada? O idiota do meu padrasto chegou tarde ontem, inculcado com uma das investigações dele. Ele pode estar certo dessa vez. Você é engraçada. Ah, quer dizer que ela lembrava, mas não queria falar com a Chloe pra não deixá-la doida pra ir pular em cima do Jefferson pra matar. Você é engraçada. Então me encontro no Two Wales agora. Foi quando a gente foi provar que a gente tinha poderes, né? Beleza, nos vemos em breve. Aí isso aqui tinha repetido, né? Max, preciso te ver agora. Sei o que aconteceu com a Rachel. Me encontra no farol assim que vi isso, por favor. Estarei lá. Espero que ela esteja também. Aí ela me respondeu, né? Porque a Max deu uma sacaneada agora. E aí elas aparentemente conversaram. Max, valeu por ficar comigo ontem. Fico tentando acordar como se fosse um pesadelo. Porque a Rachel, ela nunca machucou ninguém. Não, ela não fez isso. Chloe, eu sinto muito sobre tudo. Cara, como superamos uma merda dessa? Vivendo? A Rachel iria querer que você tivesse uma vida ótima. Essa é a verdadeira vingança. Agora nós vamos mesmo querer dominar o mundo. Não, só temos que estar aqui uma pra outra. Você é uma santa, Max. E aí, Mad Max, saca só. Tinha um papinho com o padrasto metido a herói hoje. Estou prestando atenção. Como o David pegou o Jefferson, agora é uma pessoa completamente diferente. Ele foi bastante legal e pediu desculpas pelo comportamento. Isso é tão bom, Chloe. Agora vocês são uma família de novo. Opa, calma lá, guri, eu não chorei nos braços dele, mas ajudei ele a encontrar a Rachel, porque ela lembrava onde estava, e punir os assassinos. O David obviamente se importa pra porra com a minha mãe e provavelmente comigo. Sim, estou entediada... Ah, isso aqui já foi um time-lapse, né? Já foi de... meia-noite. Sim, estou entediada pra porra, com nada pra fazer. O que tu tá fazendo, sua hippie? Alguns dos hippies têm dever de casa. Não brinca, Sherlock, e eu já fiz minha papelada para a faculdade da cidade da Bahia. Estou orgulhosa de você. Espero eu. Nossa, que bacana. Ela vem pra Blackwell. Chloe, eu venci a competição dos heróis do cotidiano. Foi mal. Puta merda, você é demais, Max. Que orgulho da minha super estrela. Isso é só o começo da sua carreira. Só estou contente por poder compartilhar com você. Isso mesmo, Max. Você merece vencer. Sem carinhas. Ai, que legal. Quer dizer que ela viria pra Blackwell. Mas depois a gente desfaz tudo e ela não quer mais ouvir falar. Not anymore. That was so shocking. I have one of his monographs, too. Hold on to it. His work is going to be worth serious cash. Verdade, né? Sim, aí depois a Chloe... Depois a gente faz merda e Deus faz a merda e a Chloe não quer nem ouvir de aquele diabê, né, mano? E a gente vai embora. Enfim, nossa, muito bom. Bom, bacana que
A Max simplesmente deduziu. Dá pra comer? Não, não dá. I guess I have to get used to the idea of fancy food I don't want to eat. A Max simplesmente deduziu que ela desfez qual é o nome? A tempestade com isso. Não todo mundo pensou que tinha desfeito. So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't feel like a famous photographer yet. Every journey starts with the first step. Verdade, né, bebê? I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud with the great response to your work so far. Valeu. Tenho sorte. I don't know. I'm just lucky. There's no way I'm a real photographer yet. Don't sell yourself short, Max. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation. She's strong, and I'm glad she made it out of that hell. Should have put my foot down with Nathan Prescott. Or put my foot in his ass. Jefferson nos enganou. Mark Jefferson was good about hiding his tracks. We were all fooled by him. Most of all, me. As you might know, I have a weakness for prestige. Você And facilmente... Jefferson had such a great reputation. Nobody expected him to be so disturbed. Enganado. Couldn't believe the police found those sick photos in his dark room. Oh, those poor girls. At least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder. And Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption. Não dá pra Money and esconder uma power coisa can only dessa. protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. Claro. And he even brought him to Blackwell. Talvez seja o karma. I'd like to think there's some karma involved. The Prescotts have had this coming. I do believe that what goes around comes around. I just hope it's all good for a change. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Eu não chamo at ninguém de least Ray. for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the buffet calling me again. Eu vou continuar te chamando de Mr. Wells. Thank you very much. Champagne makes me think of me and Chloe getting busted with that wine. Oh, Jane. Cadê minhas coisas? Bora, eu já... I do not understand art. I do not understand art. Opa, que linda essa aqui. E aí? Well, I have to say, this is the best everyday hero show I've seen since it began. All the pictures say a lot about our times. Bravo. Muito bom. Bom, How much would you pay for that? Sei lá, pô. Bom, eu vou logo porque eu já enrolei bastante. Jornalista? Oi, eu dou entrevista assim. O que tu Hi, quer? excuse me, you're Max Caulfield, right? Yeah. Yes. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee, and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their arts section, and I totally dig your work. Now, I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images, so I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. Eu não falei too, nada. Dan. Thank you. Bom, é assim que você não se aproxima de uma fonte. Beleza? Deixa eu ver o que ela vai falar desse policial, peraí. Não? Tá bom então. Então eu vou pra cá. Excuse me, excuse me, excuse me. Excuse me, excuse me. Para frente, essa foto é minha. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. Meu cabelo cresceu um pouquinho, ó. Cresceu 2 dedos. Oh. Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Jet lag.
O meu mundo não fez sentido quando eu descobri que jet lag não tem Off, idiot. tradução. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado. It's coming. What? Oh no. Chloe, where Oh, are bicho you? vindo. I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe! Can you hear me? Hello? Hello? Doeu meu coração quando eu vi isso pela primeira vez. Oh my god. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. There has to be a way to stop this. For good. Onde eu tô, mano? Dá pra onde? Ai, dava pra escrever aqui, eu acho. Putz, agora já foi, cacete. Oi, me arranja um voo, não? Tá. Olha, nossa, deu um time-lapse quando eu dei uma desmaiada. No fucking way. Chloe can't die again. I have to save her. Supposed to be here tonight. Anymore. Nossa, eles repetiram a mesma coisa que eles falaram antes. How do these galleries afford to rent here? Verdade, né? Eu vou usar aquilo ali. Exposure, bad framing, Ei, mano. bad picture. Cala a boca. Done this so much better. Então faz, menina. É, cara chato. Deixa eu só ver o que ela escreveu aqui. Escreveu nada. Escreveu nada. Bora voltar pra cá então. Com licença. Sim, não, jet lag não é o fuso horário. Jet lag é quando tu pega um voo e aí tu pensa que tá num Excuse horário... me, I'd love to ask you a few Ai, questions tomando. about your work. Sorry, but Deixa eu só me concentrar aqui rapidão. Vai demorar 5 horas porque eu não sei fazer isso. Oh, you're Max Caulfield, right? Tell me what kind of instant camera you use. can we talk later? Thanks. I literally do not have the time to deal with everybody. Cara, Oh, hey, I totally am into your photography. Not right now. eu não lembrava que eram 3. Chloe needs you now. Chloe, se depender de mim, não vou focar isso aqui não, bebê. Tá foda, tá muito foda. Oh my gosh. Can I pick your brain for an hour? Thanks, but I'm busy. Zen, Max, Zen. There's nobody here but you. Nobody. Não consigo. Não dá, não consigo. Oh, shit. Oh, my head. What is going on now? It feels like reality is breaking Creepy. apart. What am I doing to time? I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Agora não dá pra eu interagir com mais nada. Então tá. Sorry, San Francisco. Chloe comes first.
Pois é, aí no caso ainda vão pegar o Jefferson, porém o Jefferson foi atrás da gente por que mesmo? Esqueci. Por que ele nos pegou? Eu não vejo como é que ele pegaria a gente antes da polícia pegar ele. Oh, fuck. God, no. I'm back here again? I thought I fixed everything. What did you say, Max? What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. The transformation between the old Max and the new Max. Anyway, answer my question, please. Eat shit and die. Eat shit and die. Good answer. Good answer. Hey, your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Oh, I had to let Victoria Chase go. You let her? Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves to be. No. Por que nessa timeline ele matou a Vitória mesmo? As if you care. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Eu literalmente não entendi essa timeline agora. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. There's that fear. Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Please, don't do this. Ok. I promise. This final dose won't hurt. Tá, calma. Eu tô tentando entender. Meu diário. Eu tô tentando entender. Porque ele queimou meu diário e por causa disso eu não tenho as fotos pra voltar no tempo. Olha, Katezinha. Eu não tirei essa foto. Eu não tive a opção de tirar essa foto ainda, né? Enfim. Minha foto aqui. Sim. Mas nessa timeline, por que ele pôde me capturar? Não entendi. O que fez ele demorar... O David demorar pra... Sai daí, ô porra. O David demorar pra...
acreditar em mim. Mano, pera lá. This final dose. Tá longe, cara. Menino. This final dose won't hurt. What? Opa, era só esperar mesmo. É muito ruim. No, David, no! Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Fascista. Everybody in Blackwell did, right, Max? Okay. Vai te foder. Calma. I promise. This final dose won't hurt. What? David, watch out! How? How did you know that? Nossa! Nossa, que absurdo. Nossa! Isso foi feio. David, watch out! How? How did you know that? Caralho, mas cacete. Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist. Vamos lá então. I promise. This final dose won't hurt. What? David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Caraca, ele tava muito perto, eu esqueci disso. David, watch out! How? How did you know that? Mas como? Como que eu faço, calma? Como? Cacete. Deixar a menina doidinha voltando o tempo tantas vezes. Ah, eu tenho que atrasar And I ele, lembrei. promise you, no more nosebleeds. Wait, hold on. Can I please ask you for one last... Acho que tem algo a ver com a mesinha do lado, sim, mas eu tenho que atrasar ele um tiquinho, só um tiquinho. You got me, Lembrei. Max. How can I deny that face? Apagar as luzes. Não. Tocar uma música. Could you please at least play some music so I can drift away? Even at the end, you're still a dreamer, Max. It's a nice trait. Pode mudar a música? Now I'm a little bit crazy, out of my mind. I'm going slightly straight to the head. Chuta A ali. little bit hazy, Sai, sai, but sai. I'm pretty sure gonna stay screwy instead. And I'm a little bit cuckoo gaga. Hold it! What? Barking. Porra! Não lembrava dessa merda. Ok. Eu não ouvi o David chegando, mas aí eu fiz merda. Um pouco de água, né? Porque aí ele vai trazer a mesinha. Excuse me, but my throat is scratchy. Can I please have some water? Of course. I don't want you to be uncomfortable. Thank you. I promise. This final dose won't hurt. What?
time to shut the fuck up, okay? Merda. David, watch out! How? How did you know that? Chuta. No gun, no balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. David Madsen. Of course. Well, this is what you get for playing cop. A real bullet. Caralho. Eu já sei de tudo isso, mas eu ainda fico surpresa. Over. You are not going to stop me. Mas tu é um imbecil. Sorry, Madsen. You should have stuck to harassing students. Tá bom, não foi uma boa ideia também, né? Que porra de sugestão. It's over. David, kick that table! Yes, sir. Eu escolhi a coisa mais imbecil. Grab your gun now! Got it. Caralho. O cara não chegava mais rápido do que o David. You are not going to stop me. Lembrei, é isso aqui. Nossa, na cara. Socão! Toma! Ganhei, mano. Oh, Lord, Max. Are you okay? David. Are you alright? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. Don't thank me. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. Finalmente alguém que pega a arma quando sai. He won't be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson, now it's your turn to be captured in a moment. Save Chloe. He burned everything, including all of my photos. Warren! Yes! I can use that picture he took of us. Shit, no signal. Thanks, Mr. Jefferson, but you won't need this anymore. Me lembro que eu podia xeretar um monte de coisa. What the hell is this place? É I isso. better go outside and call Warren. I want to burn all these photos. I hate looking at me like that. Damn. Jefferson torched everything. Now the only photo I can get is the one Warren took. Good God. That's Victoria's bracelet. I bet Jefferson was going to use that to frame Nathan. You won't need those glasses again. Pisa. Pisa, pisa, pisei. All this expensive gear just for sick bullshit. Yeah, he was this sick. I can still feel those straps. Stop, Max. You're free. Tá, peraí que eu já vou fazer ele matar o Jefferson. Just looking at that makes me want to vomit. The Prescotts had to know about this. Frank isn't a bad person, but he can't be in denial about the drugs he provided. Man. You won't be going, Jefferson, to any more shows. Peraí, a Max acabou de falar que o traficante não era uma má pessoa. Oh, Chloe, I'm gonna save you for the last time. Looks like Jefferson was planning a major security renovation with Prescott cash. The Prescott. No one would have looked for Nathan's body with this. Nossa. Prescotts had to know about this. Uma passagem de ônibus no nome do Nathan comprada. Nobody will look at Jefferson's work the same. No.
What the hell is this place? Every song you hear in jail will be torture. No more fucking guns. Pega, nossa, eu odeio gente que sabe onde tá a arma. Opa, dá pra tirar foto disso, né? Não. So gross. I wonder if he charged that duct tape to Blackwell. Não entendi. Peraí, dá pra... Peraí, eu acho que dá pra tirar foto daqui, peraí. Não? Não? Sério? Como? Ah, então eu não sei que foto é aquela que eu posso tirar, gente. É isso. Good God. Bom, deixa eu fazer ele matar o Jefferson. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was going to kill me. Like he did to Victoria Chase. Oh, no. I always suspected that son of a bitch. Mentiroso. Eu nunca desconfiei. I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. É He wasn't verdade. a real teacher. He just wanted to lecture. It was part of his sick plans. Well, you still had the right idea to tell the principal that Jefferson acted shady around Kate Marsh. Isso aí, And mano. Max, I treated Kate like shit. I know she's a good person, but I'm not. I hope I get to tell her that soon. A Kate sofreu bullying, Kate não was foi sua bullied culpa up to também. that roof. Totalmente. But it was still Nathan and Jefferson who put her there. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel, and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only I wasn't so stupid. No, I should have told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. I put the school in danger. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys, well, you had each other. Ela aprendeu contigo. Somos uma ótima... Aprendeu contigo. Somos uma... Tá. We are a great team. That's one of my problems. I'm not good at teamwork. Never was. Even in the service. I can't even imagine what you went through. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but I wasn't so great. I tried to be a good father, too, but when Joyce kicked me out... Não é essa culpa, imagina ser pai da Chloe, mano. Eu estava chateada. I was pissed off and wanted to rage. Yeah, I know the feeling. Too much. I'm going to tell Joyce I was wrong about you. She does love you. It's pretty obvious. I try not to use my service as an excuse, but it's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, she would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but maybe she'll stop calling me step-douche. So, where is Chloe? Vou falar a verdade, cara. Vou falar a verdade. Vou falar a verdade. David, Chloe is dead. This isn't happening. You can't. No, God. Ai, merda. Not Chloe. Max, are you sure? Are you... Yes, I saw her. I saw Jefferson kill her in the junkyard. Last night. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room?
I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I... God damn it! You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter? David, wait! Ele tá errado, porra. E tá errado. Exceto que eu acho que deveria ser torturado antes, mas já tá feito mesmo. Ai, mano, a dublagem é muito boa pra eu simplesmente ignorar. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. What a mess. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe, I'm sorry. Joyce, I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Max, you better get outside. You've seen enough of this room. Abraço não mataria, David, né? Americano não gosta de abraço. Thank you for saving me. Cara, que fudido. Cara, que fudido ver um homem crescido assim, cara. Why can't I just wake up? Let this be a nightmare. Jesus. Ai, ele tá chorando. All of these lives destroyed. Rachel, Chloe, Kate, even Nathan. I can't believe Jefferson is I wish dead. I could keep killing you forever. Hold tight, David. I'm going to fix everything. Quero tirar aquela foto ali, mas não vai rolar, eu acho. Eu acho que eu perdi um momento de tirar aquela foto, mas... You killed my Chloe. You won't need those glasses again. Mas eu não consigo imaginar em que momento eu poderia tirar essa foto, cara. Não sei. So gross. I wonder if he charged that duct tape to Blackwell. I lost again. Scumbag. I always lose. Não, bebê, ai, cara. Mas eu não vou voltar no tempo, cara. Ele não merecia ser iludido, sabe? E aí eu não posso mexer no computador, né? Porque ele só mexe no computador quando... My God. What do I tell Joyce? What? Aí eu vou deixar do jeito que tá, eu vou viver sabendo que eu não vou mexer naquele computador e é isso, cara. A dublagem é muito boa pra eu simplesmente ouvir, só porque eu sei que a pessoa vai morrer, não quer dizer que eu não consigo sentir, cara. Freedom. Holy shit. This storm is real. I need to find Warren. Yes! Warren, can you hear me? Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah, but why? It wasn't that great a shot. Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two Whales Diner. Pretty much trapped in here with Joyce thanks to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. I don't think the storm is getting smaller. I'm kinda scared. That's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on. Como assim a voz original tem dublada em português? Ou eu morri sem saber? Bora, Max, engata a primeira, vai!
A maioria dos carros são automáticos lá, então é um pouco mais fácil, não é que nem aqui. Não, carai, como assim? Desculpa, eu não sei do que tu tá falando. É que tu disse que a dublagem é muito boa, assim, né? É muito. Mas não é dublagem. Como assim? I trust Limbo have been warning you people for years that our culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. Coronavírus aí. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Jornalista só se fode. You have one new message. Ai meu Deus, a mensagem do Nathan. Yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I just wanted to say I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry. Ai, não tô dublando. Porra, mas aí desenho não é dublado também, porque eles fazem. Ele estático, aí eles dublam e aí eles animam a boca se mexendo, né? Então, porra. Aí não é dublado também, né? Caralho. Se tu procurar, tu vai achar a voice actor da Max, não vai achar Max, atora da Max, vai achar a dubladora. Emuzinho, corre! Pior que sem um porão ninguém sobrevive. Warren is at the Two Wheels Diner. Hurry up. Peraí, deixa eu ver as fotos que eu tenho que tirar. Isso aqui eu não consegui, eu literalmente não consegui. Eu acho que, mano, eu acho que era lá no começo. Isso aqui eu acho que eu não vou conseguir também. Baleia pegando fogo, carro na tempestade, Chloe Price Forever, tá bom, eu só queria relembrar. SMS, Joyce. Max, agora que o David não está aqui, precisa que a Chloe comece a se ligar e pare de agir dessa forma. Eu acho que eu já vi isso, né? Ah, é sim. Eu sei, Max, que tá. Max, possível a Chloe, ela não está aqui, não atende o telefone. Se estiver com ela, avise. Aí eu vou deixar ela em paz. Pelo menos avise que está recebendo essas mensagens. Por favor, Max. Worry. Yo-yo, Max, onde tu tá, Maxwell? Sério, só me fala que eu calo a boca. Max, agora estou preocupado. Vou sair da festa pra procurá-la. Foi mal. Ai, ela sumiu. Max, vou explodir seu telefone até você me falar pra deixá-la em paz. O problema não sou eu, é essa merda ecológica rolando. O ar parece elétrico e as nuvens estão intensas. Avise-me se estiver bem, beleza? Está vendo essa tempestade? Saca só o tornado. Não acredito. Sinto muito, tenho que vazar. Os carros estão voando. Quase não cheguei ao restaurante Two Wheels. A Joyce e algumas pessoas estão aqui enlouquecendo como eu. Essa tempestade é enorme e arranja um abrigo. Avise se estiver segura. Mano, e pensar que a Max estaria morta. Taylor. Max Taylor, você viu a Vitória? Ela sumiu depois ganhou o prêmio. Eu vi você falando com ela, mas achei que pudesse saber. Estou um pouco assustada, então avise se a vi. Obrigada. Ai, meu Deus. Frank? Se o Frank não me falou nada. Tá, ninguém mais mandou mensagem. Beleza. Ai, ai, ai. E aí não tem diário, né? Beleza. É uma boa desculpa porque ela não tem tempo pra escrever, né? Opa, deixa eu passar você. Oi, quem precisa de ajuda? Quem precisa de ajuda? Hey, that guy is trapped. I have to help everybody I can. Mano! Death is everywhere. Following me. Onde? Amigo! Eu tô com medo do cara morrer, calma. Menina morta, ninguém faz nada. Calma, eu quero saber onde tu tá. Alyssa needs help again. Meu Deus, é muita coisa. Peraí.
Nem falar com o cara que tá pedindo ajuda. Cadê o cara? Alô? Onde você está? Você tá aqui? Meu Deus. Max, you can't leave until you see Warren and get that photo. Ah, tá ali, como eu sou cega. Deixa eu voltar bastante. Oi, oi. Fui reto naquele cadáver e esqueci esse cara. Oi. Oh. Thanks, kid. You okay? Once I get the hell out of here. I've been hauling loads for way too long in this shithole town. You better go now. And I ain't never coming back here. You need a lift? No thanks. I have to find a friend. You go, girl. You go. De nada. Poste. Poste? Passar por cima. Alissa! Meu Deus! Shot ever. Evan, see that tornado? This is the Get end. the hell out of here. It's all over Max, now. there's no way I can pass up these images. Just look at it. You can't take a picture when you're dead. Now move your ass. Okay, you insist. Whoa, Max! You do know things. I'm such an idiot. Only if you don't find a safe spot until this blows over, okay? Now I better listen to the real everyday hero. Come with me. I have to help somebody else first. Alissa! 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 Não consigo nem correr. Calma, Alissa. Please! Help me get down! Alyssa! Are you okay? Let me help you down. Yes, please, Max. I don't want to die like this. Find something to get me down. Ah, pronto. Down, Max. Puta merda. Ah, pronto, ah, pronto, ah, pronto. Calma lá, garota. Aqui? Não. Desenho? Please, help me get down. I can't think about all those children out there. Bacana que o jogo te mostra essas coisas. Stuck up here. Mystery solved. But nobody gets a reward. Tablet quebrado. Mano, como eu salvo essa mulher? Calma, eu já ouvi um socorro pra lá. Já vi um socorro pra lá. Então não é só essa que eu tenho que ajudar, calma. Ah, é esse bagulho aqui, eu acho? Acho que isso aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. Alyssa, you go on. I have to help other people. Watch out, Max! Damn! That was close. Thank you, Alyssa. Now we're even. Be careful. Você me salvou uma vez, eu te salvei 5. Tá bom, cadê a outra menina que tava presa? Tava presa por aqui. Oi! Ai, meu Deus. Oh, I can't stand seeing these bodies. No, you're not dead. You're not. Meu Deus.
can I get out of here? This makes me so sad. Okay, I just need to switch on the electricity to activate the sprinkler. He's dead. Electrocuted. Calma, calma. Oh no. I can't die in this room. I can't. Come on. You have to get out of here right now. I need to breathe. I need air. Please, 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 please. Opa. Conveniente. You should get out of here. The whole town is dying. Okay. I better hurry to the diner over there. I need Warren's photo. Saída. Acho que só veio todo mundo precisava ser salvo. WDI tá escrito ali. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ai, meu Deus. Hã? Meu! Que? Como eu impeço? Como eu impeço? Como eu impeço? Areia? Usar? Ah, eu impedi. Nossa, é 500 de QI. Eu nunca pensaria nisso. Caraca, mano. Caiu um monte de gasolina. Vou tirar uma foto. Look at that. This tornado might be the end of the world. Como eu tiro foto? But not if I can change it. Acho que é pra cá. Agora. Esqueci de tirar foto do carro, né? Agora já foi. Carro do Warren. Warren's car is about the only thing left alone. Good. Mano, como um trem veio parar aqui? Shit. That train could have derailed into the diner. Interage com seus fãs Twitchera. Desculpa. Oi, Tai-chan. Ou Tai-chan, não sei. Tudo bem? Como é que vai, bebê? Desculpa, tô concentrada aqui no game. Olha, não dá nem pra voltar que caiu o teto ali. Hã? Ah tá, pensei que alguma coisa tinha acontecido. Tá, não tem mais ninguém pra salvar, então eu vou entrar. Caramba. O policial morreu aqui, cara. Eu não sei quem ele era. Eu não sei se era aquele cara com quem a gente conversou. Ah, mendiga. Deixa eu ver a mendiga. Porta. Ah, opa, dá pra entrar por aqui. Porta do lugar da mendiga. Oh, she's not here. I hope she's in a shelter. I never even asked her name. Que bom, que bom, que bom. Jornal. The monsters are actually the people here. Nós somos o vírus. Blá, 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 blá. Isso foi irônico, por favor. Aí aqui vai estar trancado, né? Damn, this is blocked off. Now I have to find another way into the diner.
janela. Eu vou só pra ver mesmo, só isso. Let me out of here. Bom, se era alguém pedindo ajuda, então eu passei reto, porque já foi. Pensei que tinha salvado todo mundo. Trust me, I'm trying to figure out how. I swear. Go get him, Juliet. Isso, Juliet, muito bom. Isso é uma jornalista de verdade. Finalmente, Juliet. Alô? Max! Oh, Max! Oh, Jesus, I am so glad to see you, sweetie. Are you okay? Quase não estive. Yes. What about you guys? Two Whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out there. O Barry Okay, get your ass morreu. inside. Era ele. I have to get back to this gentleman on the ground. Quer ver, meu rei? Lauren is going to No. and all the first aid. It's not much, Joyce, but it's all we have. You okay, Warren? How the hell did I ignore all those warnings, Max? The snow? The eclipse? There's nothing you could do about Isso não it. tem a ver com a I'm so tempestade. stupid. Should have seen it coming. So glad everybody is safe here. But I need that photo for more music. Cara, eu tô triste. Eu ouvi alguém gritando lá fora. No, I'm just a pussy. Espero que eu não tenha feito merda. It's hard to believe Se bem que eu vou people desfazer isso, então. were eating breakfast Whatever. here. Only a few hours ago. Não vou sentar, senão eu vou ficar aqui pra sempre. Ponto do... Bom. Ah, queria fazer carinho, né? At least Frank still has Pompidou at his side. Pompidou tá salvo. E é isso. Não, eu já vou falar com o Warren, calma. Nossa, tá... Agora que eu vi. Eu pensei que tava... Sei lá, mais espaço. Okay, Max. Excuse me while I go help this other gentleman. Não, eu quero falar com Frank. ele. I'm so glad you're here. Ah, tá, entendi. makes two of Sou us. burra. No, if only I had Rachel back. Now, Max, what about that info I gave you? Did you and Chloe find out what happened to her? Contar pra ele, né, mano? Rachel está morta, eu vou falar. Frank. I don't know how to say this, so I just will. Rachel is dead. God, no, please. Please, no, not Rachel. Saúde, amor. She can't fucking be. Are you sure? I mean, how do you know? We used the names you gave us to track down a farmhouse. My professor, Mark Jefferson, has this creepy photo torture room. And we found out he was using Nathan Prescott to drug and photograph Blackwell students. Prescott? Fuck! Fuck, I knew it! I should never have hooked up with that sick punk! Pompidou hated him. Yeah, you saw Rachel. Sim, eu vi ela, vi a foto, vi o corpo dela. I wish I didn't. I'm so sorry, Frank. Nathan wanted to impress Jefferson and he killed her. How? How did he kill her? Contar tudo. Overdose. Vou contar He used tudo. some drug and gave her an overdose. An overdose? The only way Nathan could have done that is if I sold it to him. I killed my lioness. No. What have I done? Where is this motherfucker Jefferson? He's dead. He won't be hurting anybody anymore. Rachel. Oh, God. She was the one good thing in my life, Max. I knew she was too young. I expect her to leave me, just not how it happened. I would never have stopped her from going after her dreams. Foda-se Chloe, mano. Tu She não falando de Chloe, obviously não. cared about you, Frank. Rachel cared about a lot of people. Especially Chloe. Isso é o que ela diz, né? Now I see why Rachel dug her.
And Chloe was man enough to ask me for help after all that shit we went through. Chloe would appreciate that. You know, the one time I met my dad, the bastard quoted the Bible and said he wanted to enter his house justified. In other words, to do the right thing. Me too. And maybe you're helping me get there, Max. Vai parar de vender Don't droga? get me Isso é wrong, ótimo. kid. I still think you're weird. But you're cool. Deixa eu falar com a outra pessoa. Ah, não dá pra Focus falar on com the outro people cara. here. Come on, Max. Let's talk over here and give Ah, eu Frank não me some lembro rest se eu and tenho que falar o space. que aconteceu com a Chloe pra ela. Joyce, how are you doing? Just when I think I've already been through the ringer. Where's Chloe? I'll find her. Not in this storm, you won't. And you're not going out there, Max. I just have to pray that Chloe and David hold up someplace safe. I'm sorry about all this, Joyce. Don't be, honey. It's not like you whipped up this tornado on your own. Não é isso, mano. I mean, I'm also sorry about everything with David. You don't have control over any of that. David is an adult, and he has a lot more age and experience under his belt. Even if he doesn't always show it. Não, não. Sinto muito. Sério, I'm sério. Você sorry não tá I entendendo. caused so many problems with David and Chloe. You did the right thing. David overstepped his bounds. I had a suspicion he was taking his private surveillance way too seriously. But he's sorry, and I wish he was here right now. I just want our lives to be normal again. With all the shit going on this week, I think you're right. And look at me, trying to keep my family together. Again. Max, did I make a mistake kicking David out? David saved my life from the storm. I saw how much he cares about Chloe, even if he couldn't show it. David needs you more than ever, and I can see why you love him. I'm so happy David was there for you. He has a lot of weight on his back from the war, but he truly wants to help people. He even agreed to take a family counseling class. I'm sure that was a hard thing for him to do. It shows how much he truly cares about you and Chloe. Nothing would make me happier than for David and Chloe to make peace, not war. But I don't know what to do anymore. I just want this storm to blow over forever. Maybe it's time we leave Arcadia Bay. If we can. David is a real hero, Joyce. I know that all he wants to do is make you happy. I know he would do anything for you. And Chloe. I know. And yes, he's not William, but that's okay. He's not supposed to be. You reminded me of when he came into my life. I was ready to give up. David's love gave me strength. He even told me I was his hero. And I can't give up loving him. I want him to come back home. Oh, I hope I get to tell him that soon. Foda. Beleza. Max, do you think this is the end? Quem falou isso? Jesus, this is not where I wanted Good job, Warren. I hope those supplies are enough. Não sei quem falou aquilo. I hate to say I'm glad to see you, but I'm so glad to see you. That's okay. The important thing is that you're safe. And I know you can take care of yourself after Nathan. Should have done that a long time ago. Todo mundo. Damn, Max. Can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. Just for one photograph? I mean, I know you didn't come for me. Warren, I came for all Tomei of na you. cara. Just tell me you do have the photograph. I just want... Now shut up and listen. Na cara. Oh yeah. You're finally going to tell me what you never did in the parking lot. Sim.
I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. A boca dela tá mexendo. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Whoa. Is that all? Ele matou Chloe. Eu comecei a tempestade. I have to go back in time. Jefferson already Boca dela bugando. Killed Chloe. I can't let that happen. I have to do something, Warren. Max, going back in time is what caused the storm. Mas e daí? Because of me? How? I'm not a real scientist, even though I play one at school, but this seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did he hurt you? Nathan accidentally killed Rachel Amber trying to impress Jefferson. He just needed mental help. Now they're both dead. Jesus, Max. I want the whole story, but I guess we really are out of time. But I can still change things. What do you think will happen? For every action, there's a reaction. Whenever you reversed or altered time, maybe you caused a chain reaction. Even in the environment. Você acredita em mim? You're my friend, Warren. Agora voltou Believe ao me, normal. right? I haven't told anybody else except for Chloe, and she can't help me right now. I know I can be a pain in the ass, and you've always treated me like a person. Not a beta nerd. I told you before that I'll always believe you. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole, you're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but after this week, I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason. And I guess it's up to you to find out why. Max, I'm sorry you got stuck in this. I don't have a fucking clue what's going on. Abraço. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max. How could there be a more important moment in history? And I'm in the middle of it with you. Teve outro momento importante na história logo depois disso. 7 anos depois, mas enfim. Always. Vou abraçar o Nathan, né? Please be okay, Chloe. I can't lose you. Hey. Be careful out there. Na vida eu sou trouxa igual Warren. Não, ele foi abraçar. Eu vou abraçar, né? I could use a hug before I do this. Me too. Cara. Ele não é trouxa, cara. Ele é que nem aquele menino. Qual é o nome daquele menino do Drama Total que tinha crush na Gwen? You're not Sério? pathetic. Qual é o nome You're one of dele? my heroes. And I'm going to make the right choices from now on. Por favor, qual é o nome dele? That's why you're super Max. É o Coach, que nem Coach. É Coach, isso mesmo. Já tá é super fã desse Drama Total, ele lembrou na hora. I can't seem to escape the... Ele não é trouxa, ele é educado. Nossa, você não sabe separar alguém educado com mulheres de um beta, mano. Ah, não sei fazer isso, vai tomar no cu. Ah, não sei fazer. Eu sou educada e ninguém me pega, mas a gente já tá sendo nice guy, né, mano? Pera lá. Quer dizer que vão te pegar se tu for grosso? É isso mesmo que tu tá dizendo? For this shit. Come on, Max. Chloe. Jesus, dude, what is up with you? I'm just glad we're here together. I guess you need to talk.
No worries. Don't worry. It's all good. I'm glad you're with me too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. He's gonna Sorry, Warren. Did to Rachel. Let's go now. Chloe, wait. Listen. I can walk and listen, okay? Stop and listen for once. Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Cala a Not boca, like that. filha da puta. Me escuta. You're supposed to back me up. So there's no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right, he won't. Mark Jefferson killed you. And others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit. Nathan is the fucking serial Sim, killer. você tem We o saw poder, the né? proof. Now, excuse me, I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. Are you coming? Nathan está morto. Nathan is dead. And you're in Acho danger. que eu falei muito That alto. fucker is already dead? Peraí. How do you know that? Because I was there. Will you please tell me exactly what happened? Agora tu Please. quer me ouvir, né? Jefferson é um psicopata, é isso. Mark Jefferson turned out to be a psychopath. Okay, Max. Let's go in there as a team and take his ass out right now. Por que eu virei Lula? Não... Nossa. Não sei se isso influencia Chloe. no final. I should never have run away from you like I did when we left Arcadia Bay. I know I hurt you. All I ever wanted was to make it up to you. Nossa, peguei uma bem Please don't run emocional. away from me. Max, I'm not running from you. Agora This is toquei when I need you no the most. coração. Toquei no This is how to coração. make everything up to me. With your power and my gun, nothing in the universe can stop us now, Max. No, No. not this way. Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm gonna do is just break it over and over again. I know how this is gonna turn out, and I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? I fucked up, Chloe. I wanted to make things right, but everything turned out wrong. Max, what the hell are you talking about? Vou explicar pra I ela. was able to go back in time to the last Contei day pra William was ela. alive. Eu não sabia que eu podia contar pra ela. I stopped him from leaving, but you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You were completely paralyzed. And you were in pain. You were slowly dying, and you asked me to end your life. I did. For you. I didn't want you to Tá suffer tipo, in any other timeline. que viagem. I couldn't bear the thought of you in any more pain. God, Max. Ela acreditou em That mim. must have been... Que merda. That must have been awful for you. I'm so sorry I had to ask Não you foi that. tu que pediu, doida. Worse for you. But I had no idea what would happen, and as usual, I messed everything up, and I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's why you should come with me, so we can stay together and stay alive. E I vivas. hear you, Max, but do you think we should let Jefferson get away with torture and Não murder? vai, eu Of não- course not. If we tell David, he'll believe us, and he can actually stop him. Right? I don't get it. Ai, Luba, Why eu do li you Lula. trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. David me salvou. Chloe, David saved me from Jefferson. If he didn't track down the dark room, I'd be dead right now. Max, I had no clue. I should have been the one to save you, but I'm so grateful David was there. So what's your plan? We tell him everything, including that Amém. Victoria is in danger. Okay. You've been through so much. I believe you, Max. After all, I'm still your faithful companion. Yes, you are. So listen, in a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing.
Then we explain everything to David, and we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I traveled through time using the photo. Explique, explique que você viajou no tempo. Believe you, Chloe. Explique que tu viajou no tempo, o policial vai entender. Sim, vai fazer todo sentido, mas deu certo. É isso que importa. Explicando, mostrando a foto que a gente tirou e voltou no tempo. Aí, em vez de ele brigar com Jefferson, chegou e salvou a Victoria. Aí, em vez de a gente estar na tempestade no dia seguinte, a gente está na tempestade no dia seguinte porque pão lascou. Oh, Chloe! I see that the real Max is back. So, how was your time trip, dude? Shut up. Oh, you're alive. You're alive. Oh, both of us. Arthur disse que você é luva, por quê? It worked. It actually worked. You're with me again. Looks like even fate doesn't want us apart. And I traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over, and I hope it was worth it, but I don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Tá tendo uma tempestade, depois a gente conversa sobre isso. I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay. Ai, sim. Look at what my powers have caused in just a short time. Nobody. You're Max fucking Caulfield, Time Warrior. Completamente agradecida a ela, sim, finalmente, né? Caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special, an adventure, but not without you. Em que momento a gente percebe? Back here, so without you, my powers wouldn't even exist. And for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out, we were meant to be together at this exact moment in history. I have to Tensão gay subindo. Somewhere behind the scenes, fighting for justice. I'd like to think that too. We all owe Rachel. Que susto, pensei que a água tava chegando Now nelas. tell me everything that happened. You remember, right? Well, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy, and you said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look. The storm is getting bigger now. It's coming closer. I can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it. É isso. Stop beating yourself up, okay? We've both paid our dues already on it. Oh God, look at that. Look at that monster. Meu Deus, é enorme. This could be Rachel's revenge. Our revenge. É claro, o mundo gira em torno do seu umbigo, sim. O tornado, a Rachel fez um The lighthouse is tornado. out of the way of the tornado. Come on. Tá. Sim, Chloe. sim, né? I've got your back, Max. É agora que a gente começa. É agora que o Alfred episódio Hitchcock começou. famously called film little pieces of time. I'm We back could be in talking about class. photography as he What the hell? These pieces of time can frame us in our glory. I have to listen to this Jefferson lecture again. To shaft. This From might color be to hell. chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who Okay, perfectly this is captured the messed human up. condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Anybody? Preto e branco? Bueller? Que? Diane Arbus. Be calm. Não and era essa a don't freak pergunta. out. Why Arbus? Yet. Because of her images of Tem alguém hopeless batendo na faces. porta. You feel like totally haunted by the Que? eyes of those Ah, tá. sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? What's going on? And frankly, it's bullshit. Nobody even cares? Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Sumiu. Sumiu. Everybody's gone now. Eu não me lembro direito dessas partes justamente Have I porque são totally confusas. fucked up time? This doesn't make sense. That's awful. Uou. Eu me imagino que Rachel virou Chloe. Não.
don't care if this is a dream or a nightmare. I'm taking this picture. Aí se eu olhar vai mudar de novo? Não? Não, ficou assim. I want to die. You didn't die, Kate. You're alive. Not yet, you bastard. Nossa, não me lembro desses detalhes, mano. Deixa eu ver aqui, tem um computador. Oh, that's too creepy. Ok. Tá, vamos embora. I'm not going to take the bait. I'm not. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Que susto! I just wanted to know if you'd like to spend the rest of your life in my darkroom. Your purity inspires me so much, and we could be so happy together. Who needs selfies when I can give you portraiture? There's no way I'm saying that. No way. Mano, que histórias são essas? Minhas selfies são uma merda. My selfies are shit. I need to be framed by a real artist. I'm just a poser. Que? Yes, you will be posing. For me. There's so many angles. Gente, me avisa se eu rir muito alto expose e you bugou o with to the microfone, tá? I hope you don't mind needles or duct tape. Que? Não. Meu Deus, sumiu. Can't be real. I don't believe it. Deixa eu ver se dá pra eu tirar foto aqui. Não, não tem a câmera aqui. Será que eu vou aparecer na Black Room? Não me lembro a partir daqui. Eu só sei que tá tudo cagado. Enfim. Só sei que tá tudo cagado. Eita, caraca. Ei, essa é a timeline onde a Kate se matou. Essa é a timeline onde a Kate se matou. Eles colocam velas. Essa não é a minha timeline. Rachel não, Kate. Falei Kate, né? Kate, você não morreu, Kate. Calma, deixa eu ver a minha. Esse é o meu, não é? Kate. Hey, Kate. Max, why did you stop me from jumping? Okay. What kind of friend are you? Okay. You never understood me, or what happened to me. Now my family will never leave me alone, and that means I'll always be alone. Thanks to you. Kate, that's not true. I've always been your friend. Kate? Kate! Vai cagar. No fucking way. Tá tudo normal, né? Kate, Juliet. Sempre teve esse espaço aqui do lado? Sempre teve esse espaço. Teve. Estranho. Mas qual é? Ai, caraca. Deixa eu ir pro meu quarto. Eu vou pro meu quarto. Chave. $218. Eu vou pro meu quarto. Tchau. 219. Então, quem que é 218? Drum roll, please. I present the spare piece to Blackwell. Thinking step correct. Quem é aqui? Deixa eu ver quem é, calma, que eu tô curioso. Dana? Rachel. Meu. E aí? Mudou alguma coisa? Tara Garcia? Não, era o meu quarto. Laila Lee? Rachel Amber? É do ano passado? 224. She was my angel. After my dad died, he moved. Ah, porque eu tava com a roupa da Rachel, então eu tinha que entrar no quarto da Rachel. Nossa. Mano.
I know this has been an awful day. You could 221. talk to me anytime, Mr. Jefferson. No, boys. 221, né? Get the hell away from me, weirdo. Não tinha nenhum modelo pra Rachel de tanto que ela era. Agora sou eu, né? Porque só tem foto minha. 219. A gente nem tinha um modelo da Rachel pra gente ser ela, porque não tinha before this também, né? Eu apertei sem querer, eu juro. Nossa, ainda bem que eu não caguei nada. 200. Look at me, I am Max Selfie. O de Pipereira Lápis. Até o meu comentário tá ao contrário. O Every Fall, sim, né, mano? Esse feitiço está ao contrário. Palavras ao contrário, feitiços ao contrário. Backward test, né? Minha música vai estar ao contrário. Tá, né? Tá. Sabe o que eu não fiz? Nossa, o Iracas. A Teiluge. Sabe o que eu não fiz? Eu não vi o meu diário. Maxine, você não para de foder tudo. Quantas vezes a Chloe tem que morrer na sua frente? Talvez fosse melhor ter uma vida. Que tal? Encontre as fotos do meu gatinho. O meu coração está perdido. Tablet, né? Tire uma selfie. Sim, você está ficando sem alternativas. Vamos todos ao farol. Max, por que você quer matar todo mundo? O que fizeram pra você, maldita? SMS. Nos refege o quão difícil é entregar a porra de uma selfie. Meu Deus. Nossa, foi enviado dia 6/6 do 6/6 às 6h66. Meu Deus. Deu muita foto que eu não tirei. Go Ape, eu tenho que tirar foto do Go Ape. Ho hoi. Esse é o meu armário. Ai, não adianta de nada eu ver as coisas, tá tudo em russo. Garota. Cadê o Go Ape? Peraí, tem que estar aqui. Mano, quanto barulho! Não tem Go Ape. Sai daí, ô. Ai, alguém me empurrou. Cara, literalmente não existe Go Ape. Acho que não é aqui, acho que é em outro bug. Então vamos continuar bugando isso aqui. Ai, meu Deus. Backward message. Ah. Ai, me empurraram de novo. O servo tá me sinalizando pra direita. Uratine. Ai, eu me lembro dessa parte. Don't try to hide, Max. Get over here. Get over here. Falei muito alto, né? Olha, eu tô com a roupinha de... coming after me again. Max. No. You used to be so pure. Nada. So innocent. Peraí, tem que chegar no farol. Now, you have to die. Tô com a roupinha de São Francisco. Please understand, Max. The only... Hey, Max.
Please understand, Max. The only place I can be my selfie is in the dark room. Ai, qual é? Ai, qual é? Qual é? I can't believe you let that hillbilly murder me in cold blood. After everything I did for you, and you accuse me of making our sweet, naive Kate Marsh cry. Art is supposed to make you cry. And you will. Ai, no fucking way. What happened to your spark? Happened to your spark, Max? What happened to your Max? Vai cagar. To your spark, Max. Ah. What happened to your spark, Max? I thought I could be your professor for life. Quantos Jeffersons eu vou ter que ir? Tá, eu tenho que ir pro farol. Farol. I realize now you'll never be an artist. Much less a... Ai, ele tem a luz do farol. Here to drop the mic on Max Coffee. Attention! I regret to announce that one of your fellow classmates, Max. Deixa eu começar a beber, meu Deus. Will Max Caulfield please come to the dark room immediately? I repeat. Acho que deve estar aqui o Go Ape. Max, where are you? Max, come out to play. Que isso, come porra? Out to play. Que isso, porra? Que isso, porra? Que porra é essa? Ape, ape, ape. Who wants to go ape? Go ape, ape, ape. Que isso, porra? Esse é o Onion? Parece o Onion. Mas eu não vou achar Go Ape aqui nem com o caralho. Wheels, Max? Get in the car. I'll take you for a ride. Get in the car. Calma, porra, credo. Max, I know you're If in only here. Kate Marsh You can would have run, jumped but you off that can't roof. hide Too from bad your you white could knight. blame Miss Caulfield. Give it up. Max? Ah. É o Chuck, não é isso? Where are you? Hold on, Max. Égua, caraca. Would steal money from the handicapped. Você não ia usar. Ai, meu Deus. Todo mundo tá atrás de mim? Merda. Spirit animal. Ah, não, vai se fuder. Ainda bem que todo mundo... Too bad you didn't become friends with the Tabanga. Que? Price can't just show up at Black Max. Que? Price o quê? Too bad you didn't become over here, young Max. Meu Deus. Calma. Ele tem que virar pra lá. É isso aí. Cara, que caralho. Vou acabar levando um game over. If only Kate Marsh would have jumped off that roof. Ok, calma. Could Acho que blame aqui é Miss safe. Caulfield and finally get her kicked out of Blackwell. She's a bad influence. Acho que ele não vem pra... tá. How can I tell Max's parents that she's a nosy little bitch? I may be a dick, but at least I'm honest. You just use your power to cheat at life and cheat your friends out of life. I knew I should have given that scholarship to Victoria instead of Max. David? Hey, Max. What kind of... Só uma feminazi o quê? Repete. Só uma feminazi o quê? Eu literalmente não ouvi o que ele falou sobre feminazi. Use your power to cheat at life and cheat your friends out of life. Snitches get stitches. Fala aí da feminazi. Only a feminazi would try to take on a Prescott. Huh? Really? Blackwell is my turf, you whore. Max. Não, com licença, ô Samuel. Eu só queria ouvir ele falando merda de feminista mesmo. Do you
you have a scarf I can borrow, Max? Only a feminazi Hey, Max. would try to take on a Prescott, huh? Fucking ironic that Blackwell. I ended up being right about everything, and you end up destroying the town. Hey, Max. Please, come here. So I can beat you up! Ele vai virar, sério? Não. Eles não conseguem nem criar falas amedrontadoras pro David porque ele gosta tanto da gente que não dá nem pra inventar. You're just jealous because me and Victoria actually do the work while you do nothing and whine. Tá falando, gay. Get your bony ass over here. Ai, agora é o Frank. Cut you open, freak. Max. Those were my beans, Max. Those were my Mais um Jefferson. beans. Max! Que isso? Que susto, tem 5.000 Jefferson. Those were my fucking beans. Cara com raiva do feijão dele, mano. É, parece que eu não posso ir por ali, vamos por aqui então. Garrafa? É pra pegar? Oh no. Bottles. Sério? This might be hell. Especially after I dug her body up to be with her one final time. Why are you looking at me like that? Nobody ever helped me, Max. Especially you. Mais uma garrafa. Well, these ones aren't too hard to find. Sério que tem que pegar todas ou é opcional mesmo? Max, you need to get When did I get bad bottle karma? some drugs. Hey, Max. Que susto! Max, you need to get high like Rachel. Want some drugs? É assim que ele assusta Max. Cadeira? Sentar? Não posso sentar. Was there one more left? Falta uma? Não sei, não tá guardando. You will be my greatest portrait. Eu posso mesmo sentar aqui, sério? Max, sit down. You're taking a time out no matter what. If this is my nightmare, let me have one sanctuary. I am a safe zone. Tá, não, Of course, beleza. this is where Chloe and Rachel used to hide from the world. Eu tenho o quê? Quantas coisas eu tenho? Ei, não tinha isso aqui. Samuel não tem telefone. Rachel! Oi, Max, aqui é a Rachel Amber. Eu só queria me apresentar. Vejo você em breve, muito em breve. Ei, caralho. Vadia não, mas com o Frank, o Púlpido me mandou mensagem. Nem comigo, tem uma parada aí. Max, amei sua fotografia com o Jefferson. Ele realmente capturou. Se quiser, podemos sair e chapar o cabeção. Max, temos vídeos de vigilância de você dando uma overdose a Chloe. Você não pode fugir agora. Não existe uma realidade onde você possa se esconder agora. Não ouse me subestimar. Sacou? Meu Deus. Aqui tá a mesma coisa, né? Meu Deus. Falta uma garrafa. Não falta? Eu não contei. E ele não tá mostrando quantas eu tenho. Oh, mas esse cara é cego, né? Max. Oh. Rachel Amber. Não tô entendendo. Voltou aqui no momento que eu aceitei. Não entendi. Falta uma garrafa, não falta? Hey, Max. Ai, vai cagar. Rachel Amber. Just like her. Eu acho que eu peguei tudo, vou tentar avançar. Eu acho que era opcional, mas... Ai. Ih, mano, tu me lembrou que tu tava morto. Eu acho que eu vi uma garrafa ali. Acho que eu vi coisa. Eu juro que eu vi uma garrafa ali. Não, era só um reflexo verde. Eu vou embora. Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui as garrafas. Looks like there are still bottles to find. Oh, joy. Sério? Sério? Mentira.
Dá pra eu sentar aqui. Sério? Sério? Falta uma garrafa? Bem, tá mostrando aqui pelo menos. Bora lá então. 3. 1, 2, 3, 4, 5. Eu peguei 5. São 6? Sério? Looks like there's still bottles to find. Oh, joy. Não acredito. Hey, wait! É, não me assuste não. If you took some of my drugs, maybe you'd be a lot happier. Does it mean I deserve to die, Max? Não te matei, Nathan. Now that Rachel's dead, it's time for you to die too, skank. You're all gonna die. Chloe was here. Rachel is here. Max was here. Comedy gold, genius. Max, come back in the dark room. I know you're dying for it. Tá faltando uma garrafa, eu não sei onde. If you took Aqui some of my atrás. drugs, Rachel. Stop! There you are. You skank. Dug up Rachel's body. Mano, eu não sei. Oh. Ai, eu vou ficar 5.000 horas aqui procurando uma mísera garrafa. Come back in the dark room. Achei! Max! Please let that be the last one. Share my gift with you. Oh man, Don't you should have heard away. Max! Bizarro. Stop right now! Come on, girlie. Like Rachel. Got you. Right, like Rachel. Max! Stop! Max! Be model in the dirt. Just bone. Stop! Difícil. You to die too. Agora tá brilhando ali. Rachel's dead. It's time for you to die too, skank. Consegui? Foto. I need proof that bottles were out to get me, just in case. Max! Não quero sentar, eu quero ir embora. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Nada. Eu não vou sentar, eu vou embora. Sério que eu tenho que sentar? Tá nevando, claro. Claro que está nevando. Virou brinco. Que? Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here? I am when your mom is away. I'll let her know that. Não consigo levantar. Aí você pensa, quase me fudi pra pegar 6 merdas de garrafa pra elas quebrarem sozinha, né? Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. E cadê a Max? We're going to work at the Two Whale. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Eu não consigo Now I'll levantar. have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious grub for us You to are feast ridiculous. upon. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund?
Shit, where are those keys? Another $1 for the swear jar. You're bankrupting me. Aha! You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no clothes. Ei, Max, você pode dar um olá a Chloe e a Joyce? Não esqueça de lembrá-las que você me deixou morrer. And Max wine tasting. Pera aí. Ah, tá. Dad. Tô de pijaminha. How long will this nightmare go on? I think you'd be perfect for my Ai, new eu odeio photo essa series parte. on retro grunge. You have the same Chloe. qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Max is a fucking child. Hey, Oh, don't Christ, say I know. that. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's not all that. So who cares if she doesn't kiss me? Oh, you should have seen her make a move on me in my room. Hella lame. Max should see me make a move on you. Come here. God damn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. Hello? I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, Shaka Bra. Shaka Bra. Damn, Victoria. Pera aí, mano. Tá, eu tenho que ficar vendo, entendeu? E também porque You're eu a não tô real woman. aguentando essa cena. Not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Cara, vocês mal se conhecem. Mano. Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is Você não so conhece a Rachel? I wish she would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm. Nós somos o vírus? Em que banheiro eu tô? Eu tô na Two Wales. Teclado? Não tem pichação. Cara, eu mal me lembro I'll be disso. so grateful if this is the last digicode. Ah, 0B? Que porra é essa? Great. Numbers are all over the place. How will I find the right code? What the fuck? What the fuck? Cara, eu não me lembro disso. What the fuck? Tem um que... Calma. 8391 repetiu. 6521 também. Só uma textura. I'll be so grateful if this is the last digicode. Oito três nove um. Sério? 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 8. Pode estar de cabeça pra baixo também. 6098 ou
8609. Vamos tentar 8609. 6098. Sacanagem. Como eu vou saber? Cara. Cara. Now, why doesn't the mirror reflect any of the numbers? Não tinha pensado nisso. Opa, 0311. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Don't kill us, Max! I guess I'll never dance again, Max. Right when I was about to start a new life in California. Vagabundos. Ficou fazendo isso. Shit, Max. I thought we were on the same team. Now I'll die alone. Max, I hope you do the right thing. I hope. I was happy just being your friend. Mentira. Why do you want all your friends to die? Max, vocês não são meus save amigos. us. Save the Bigfoots, Max. Please. Ori? Você tá sem So o this olho is how roxo. Max gets her revenge on. I was So happy this is just how being your Max friend. gets her revenge on. Ah, Why foi do tu you que want falou all isso. your Save my friends to life. die? Ah, foi Gave me você. a Max, chance to please catch save one us. more Honey, fish. I always thought of you like a daughter. And now you're gonna take me away from my family. Why would you do that? Max, So this you're is how exactly Max the kind of gets her soldier I revenge want on. by Muita my gente side. falando ao mesmo tempo. Why do you Son want of a all your bitch. So friends this to is how die? Max gets her revenge on. Max, you saved my life. Gave me the chance to catch one more fish. Thanks for that warning, Max. You treated me like a human, not like trash. I sure hope you do that for everybody in town. Agora eu me sinto um pouco Honey, culpada. I always thought of you Breaker, like a breaker. daughter. Thanks for saving Killing me. me is Carrying the so load, good buddy. family. That's a big Wow, tip. Max. Why would you Right do when I that? finally find a cool chick to date, you have to kill us off. This sucks. I know I haven't been the best principal to you, but you've been a great everyday hero for us. Please save us. I guess my husband and new baby will have to go without me. Max, I hope you can live with yourself after this. Don't let the I squirrels wish we had die. been friends, Max. Mentira, But Uso. please, don't let me die like this. I'm still a teenager. Max, I truly am sorry for being such a bastard. You would have been cool to hang out with. I just don't want everybody else to suffer like me. Don't let the squirrels die. Só isso. Please, always Max, had don't my kill back, me, and so now we you're can going to finally let me have our die. tea session. Thanks, Max, I want you to know how much confidence you gave me. Nobody ever did that for me. Eu nem I falei com survived você, eu poverty and an esqueci. abusive family. Just so I can end up here to You've die. always had my back, and now you're going to let me die? Thanks, Max. Oh, Max. What exactly was the point of saving me if you're gonna let me die? Max, Mas a I hope you primeira can pessoa live que eu with salvei yourself foi a after Chloe. this. Don't let the squirrels die. Who are you? Holy shit, are you serial? I'm Serial. you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. Mentira.
I do care. That's why I was trying to make friends. Nossa, então no By fundo é telling verdade. people what they want to hear. You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. Nossa, no That's fundo era not true. verdade. I have great friends, and I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. Nossa. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Nós Don't temos you a mesma dare mãe. talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Tipo o quê? Wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Caralho. Of course. Na cara. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she has any feelings for us? Nossa. You're just another puppet. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy... Oh hell, speak of the devil. Destruir o quê? Destruir o quê? Destruir o quê? Destruir o quê? Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. ¿Qué? There's no way you can break up our team. This is reality. After 5 years, you're still Max Caulfield. What the I am seriously glad to see you. Ah, agora eu vou passar pelas memórias. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Mano. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. No, this song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yo, turn it off. Turn it off. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. What the hell is this? Snowflakes? Or a storm is coming? Max, start from the beginning. Tell me everything. Let's talk about your superpower. Epic! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. You need a sidekick to guide you. Okay, Girl Wonder. Show me the way to Chloe's cave. Então, primeiro ele mostra todo mundo Não, primeiro o jogo nos mostra o sofrimento que é estar na tempestade, morrer na tempestade. Depois ele mostra todo mundo implorando para que você não deixe eles morrerem na tempestade. E depois ele te lembra das tuas memórias com a Chloe para tu decidir. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also supersized. I don't feel so super. Max, here, let me help you find a place to chill. You freaked me out there. Do you feel any better now? You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. Lit. Sério? That's okay. We will. Forever. E tentou frear.
I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. Eu não vou ficar vendo, né? Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Hide! Photobomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get Queria back que to desse pra Blackwell agachar. I double dare you. Oh. Kiss me now. O que apareceria se não tivesse beijado? You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless... Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and Nossa, nem beyond? parece que é o trailer. I know. Just daydreaming. It makes me ill that Rachel... Not until I see it first. You know the rules, Dad. Colocaram até uma rosinha, mano, pra I am ficar mais so lucky romântico. that my father is cool. Mas existia essa rosa antes, tinha? Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Às vezes eu esqueço que a loira... Que a loira é Chloe, que a Chloe é loira. Beleza. Oh. It's weird hanging out with you again. Oh. I know. I'm glad we are, though. But the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. Não tem pôr do sol. What do photographers call that? Não tem pôr do sol. The golden hour. Whoa, awesome picture. Oh. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. Eu não vou ficar aqui pra ver isso. Chloe, you're back. Opa. I'm so glad you're here. Tudo. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing... Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Eu não vou ficar vendo isso porque vai demorar tanto. Já é uma da... Oh, Rachel, no, please not her. Chloe. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Eu não consigo entrar. Come on, Max, we're almost there. Max, come on now. Don't worry. We'll be okay. Max, can you hear me? Please say something. Chloe, I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. It was so horrible. This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I
actually did alter the course of everything. All I really created was just death and destruction. Fuck all that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me, which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Meu Deus, passou um negócio. Goddamn time master, but you're Maxine Caulfield. Passou um negócio voando lá atrás, quase acertou a gente. Max. This is the only way. I feel like I took this shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to... Fuck that. No. No way. You are my #1 priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Discurso tão esperado. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Ah, pronto. O jogo faz de um jeito que eu sei o final dos dois. E eu comecei o jogo já sabendo que final eu queria escolher, mas quando chega na hora eu não quero escolher. Porque ele te dá uma guilt trip fodida, mano. Ele apresenta o pessoal morrendo na tempestade pra você saber o que eles estão sofrendo nesse exato momento e você não tá lá pra salvar eles. Até porque você não conseguiria salvar todo mundo mesmo que tu tivesse lá. E aí depois ele mostra, sei lá, se é as almas, se é a consciência da galera falando, por favor, não deixe a gente morrer desse jeito. Ai, que fodido, mano. E aí mostra os bagulho da Chloe, só pra tu chorar no final. Mas depois a Chloe te lembra da Joyce, que não fez nada de errado a vida dela toda, cara. Sempre se dedicou e seria uma injustiça ela morrer. E tu salvou a Kate, e tu salvou ali. O Warren não tem culpa de nada. Ele deu o seu melhor também, sempre tava lá pela gente. O David deu o seu melhor também. Mas se matar a Chloe, tudo isso vai ser deletado. Eles vão saber o que aconteceu com a Rachel, mas a Chloe não vai saber. Aí tá, ela morreu, então ela vai estar no céu com a Rachel. Bacana, mas não é a mesma coisa. Lembrando, exato, por isso que eu tô jogando, porque tem consequência no 2, mano. E aí, tudo que eu fiz vai ser deletado, mano. Eu tô surpresa que a Max admitiu que ela
usou os poderes dela para ser popular. Eu não sabia. Se eu sabia, eu esqueci. Eu não sabia que ela tinha admitido que ela usou os poderes para falar o que as pessoas queriam ouvir e fazer as pessoas gostarem mais dela, porque ela não conseguia fazer isso sozinha. Embora ela dissesse que ela não se importava com o que os outros pensavam dela, no fundo ela se importa. Eu não lembrava disso. Pensei que ela só era uma xereta e egoísta, e que por isso ela escolheria sacrificar a Cade e a Bay, porque ela não se importa com os outros. Mas agora eu sei que ela se importa com os outros. Ela se importa tanto que usou os poderes dela, sim, para salvar a Chloe, sim, para tentar impedir a tempestade, sim, para tentar salvar a Kate e tentar descobrir o que estava acontecendo por debaixo dos panos entre os Prescott e os Jefferson. Mas além disso, no tempo livre, ela usou para fazer amigos, para ser a bambambam, para ter mais autoestima e melhorar seu relacionamento interpessoal. Então, ela é uma egoísta. A tempestade foi dela, não foi uma gama de eventos em cascada que eu pensava. Não foi destino a salvar a Chloe, foi paradoxo. Ela ganhou os poderes para impedir a tempestade e fazer um pouco de justiça, que seria fazer o Jefferson e o Nathan serem presos, que acontece no final de sacrificar a Chloe. Mas ela fez tanta besteira por drama adolescente que acabou causando a tempestade. Então é culpa dela. Cacete. Tá vendo, mano? É só jogar o episódio depois de 5 anos que a gente muda a ideia completamente, cara. Ai, não quero chorar hoje. Eu realmente queria ver o 2 com o sacrificar Cade e a Bay. Realmente, porque o único spoiler que eu peguei do 2 é a foto delas. E pra ter foto delas, elas têm que estar vivas. E a história em quadrinhos é elas vivas, é o final de Arcade bem morta, então... Mas aí o 2 seria o outro final. Nunca vi nenhum final. Cara, eu sei que é a coisa certa a se fazer, mas vai muito contra os meus princípios. Não princípios, não é os princípios, é aquela. Mas contra a minha opinião, sabe quando você diz eu quero porque ponto final, não tá certo, mas eu quero. Cara, eu queria muito ver o 2 se eu sacrificar a Cade e a Bay, mas se eu não sacrificar a Chloe eu vou me sentir culpada. Ele fez um guilt trip. Ele fez você se sentir culpada. Todas aquelas pessoas que não tem culpa de nada de você. Você recebeu os poderes. E nos finais. No final de sacrificar a Cade bem não importa, porque todo mundo morre. Mas no final de sacrificar a Chloe, eles são presos. Então o que você fez tem diferença. Eles são presos, justiça é feita, então, teoricamente, tu recebeu os poderes para fazer essa justiça. Então, talvez você tivesse que deixar a Chloe morrer, eventualmente, como aconteceu na última timeline. Porque ela te ajudou a descobrir o que aconteceu com a Rachel, te ajudou a descobrir o que aconteceu com o Nathan, te ajudou a fazer a justiça, mas no final ela tem que morrer. Tanto é que na comics tá todo fodido o tempo, porque a Chloe tá viva. A Joyce não merece nenhuma dessas coisas, ela não merece nem a Chloe morta e nem morrer, mas não tem essa opção. Põe dar conta da casa e segue a vida. Mamãe mandou. Vamos, isso vai
vai libertar meu coração. Ó. Mamãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimosa, eu vou escolher esse daqui. Sacrificar aqui de abelha. É a minha direita, não sei se tá aparecendo certo. Foi unido NT, foi unido NT. Ó, tô me jogando aqui. Foi unido NT. Foi unido NT. Foi unido. Ah, caralho. Meu coração tá mais leve porque foi o acaso. Vamos lá. Max. Já me sinto culpada de novo. It's time. Ai, cara. Not anymore. Max. I'll always be with you. Forever. Sunshine for everyone, but as far as I can remember, changing weather. É isso, serve de consolo. Nas comics a Max tá achando uma timeline que não tem tempestade. We will sell our uniform. Que foi? Live together. Que foi? Live together. Que o David não correu ali, chamou todo mundo pra sala segura, cara. Sala segura não, né? Sala escura. Ah, algumas casas ficaram em pé. Beleza, mano. É isto. Depois, quando eu zerar o 2, eu vou voltar e escolher tudo diferente, beleza? Vamos ver as escolhas. A primeira é mais importante, né? Nossa, tá bem dividido, né? Nossa. David ganhou uma cicatriz durante a luta. David não ganhou uma cicatriz. Pô, pra ele não ganhar, isso é difícil. David matou o Jefferson só 45%. Salvei o caminhoneiro, salvei o Ivan, salvei a Alissa, salvei o pescador. Ajudei a Joyce a acreditar no David de novo, obrigada. Contei a verdade sobre a Rachel para o Frank. E abracei o Warren. Olha, 5% passou reto pelo Warren, coitado. Que? Acabou? É isso? Não tem nenhuma cena final? Não tem nenhuma cena final, sério. Nossa, foi isso. Foi literalmente isso. É isso. Pode ir todo mundo dormir, acabou a live. Meu Deus. Bem, então. Awkward, né? Queria que desse pra ver a cidade destruída, mano. Ia pesar mais no coração, mas tá normal. Dá pra rejogar. Bom, eu vou ficar rejogando essa semana aí pra pegar os achievements, mas não vou mudar nada das minhas escolhas, a não ser a planta, eu vou deixar a planta viva. Então, Life is Strange 2 eu não sei nada, eu nunca vi nada, eu nunca vi gameplay, eu não sei nada do que se passa lá, então vai ser bem diferente disso aqui. É isso, obrigada por todo mundo que acompanhou eu jogando isso aqui pra eu relembrar. Vejo vocês na próxima sériezinha. Então depois de Life is Strange 2, mesmo que eu não tenha comprado Before the Storm ainda, que passa antes de Life is Strange, na história de Chloe e Rachel, mesmo assim a gente vai ter outros joguinhos pra jogar, fora o tradicional LOL, Osso. Muito obrigada a todo mundo que apareceu. Beijinhos. E até outro dia. Meu cabelo tá rebelde. Até sexta. Beijos.